This video is talking about how to see a chart. See, our Guruji SGK sir explains, with the Graha combination, you will get one result. Sometimes Graha combination will not work, but Bhava Karakathvas will work. He has given some examples also. And how a red thread around waist will give a stomach problem. That also he is explaining with Kalapurusha's Lagna. So what he says is, composite view we have to take. When a chart comes, immediately we should not only think about Grahas, Bhava and other things. He says Placid system is in this video he explains how this Placid system work. In some cases, Graha, Bhava, which is working, that we have to decide. So beautifully explains the composite system that is called SGK system. In SGK system, BNN, Bhavas, that is Parasara, and Placidus, and Dasha, Bhukthi, Gotchara, time for timing of event. He has very well explained in this video with examples. In our forthcoming classes also, from basic to advanced course will be there from 15 to, actual thing is 1 to, some people have requested to postpone it to 15. So from 15 to 2025, we are going to have this every Saturday, Sunday, 25 classes we are going to have. That will be in English. If you attend this course, definitely you can take a chart and give the results. That much of assurance Guruji is giving. Apart from that, what he says is in this video, at the end of the class, you can take the charts. We will give the example charts and ask you to analyze. So that much of expertise you will get it. So here in this video, don't miss it till last. You will give a lot of examples saying that how to connect Bhava, how to connect Grahas and all these things. We'll go to the video now. வணக்கங்க. வணக்கம்ண்ணா. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், மகிழ்ச்சியா இருக்கு. வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இன்னைக்கு எதை பத்தி பேசலாம்? இன்னைக்கு நம்ம அடிப்படையிலிருந்து உயர்நிலை வரைக்கும் பராசரரும் நாடி சிஸ்டத்தையும் நம்ம ஜேகே வேதாந்த அஸ்ட்ரோ இதுல நம்ம எடுக்கிறோம். அது எப்படி எடுக்கிறோம், அதுக்கான விளக்கங்கள் பத்தி பேசுகிறோம். Here I just asked him what we are going to talk today. He said, in the near future, we are going to take a class from basic to advanced, combining BLN, Parasara, Dasha, Plaster system, Dasha, Bhukthi for timing, and Gotchara. So in that regard, we are going to talk, he says. Before starting this, I'll start a prayer. Om Ganeshaya Namo, Shri Sai Bhavano, Parthi Sai Bhavano, Kanji Kamakshan, Kasi Salakshan, Madhuri Meenakshan, Kuladevata Namo Namah. Murugan. சொல்லுங்க. இப்ப நம்மளுடைய சூலு ஜிகே சிஸ்டத்துல பலன் பார்க்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் தயார் பண்ணியிருக்கோம். In that Sulu GK system, we have formed a fundamental one package. இது எப்படி உருவாயிருக்கு அப்படின்னா, நான் 95ல இருந்து இந்த அஸ்ட்ராலஜி ஃபீல்ட்ல இருக்கேன். இது ஒவ்வொரு காலகட்டங்கள்லயும் நான் அப்படியே இந்த ஜோதிடத்துறையில என்னுடைய பரிணாம வளர்ச்சி தான் இந்த சூலு ஜிகே சிஸ்டத்தினுடைய ஒரு பேக்கேஜ். எப்பையில இருந்து நீங்க? 95. From 1995 is in that astrological field. So every time one system upgradation, another system upgradation, adding another system upgradation. That's how his journey from 1995 to 2025.
Now in 2024, this has become a SGK system. இப்ப அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அந்த SGK systemனா என்னன்னு கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க. ஓகே I'm asking இப்ப you, what is the SGK system? Please explain. இப்ப சூலு ஜிகே சிஸ்டம் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இதுல அடிப்படையான ஃபண்டமெண்டல் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த காரகத்துவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்னா பாவத்தை பயன்படுத்துறோம். பராசரர் மெத்தேட்ல பிளாஸ்டரிஸை ஜாயின் பண்ணி பயன்படுத்துறோம். See, in the SGK system, what we are doing, see, everybody knows about Graha Karakathvas, the Graha combination. The Graha combination only talks about BNN. What he says is, with the Graha combination, that is BNN, we are attaching the Parasara. So in Parasara, attaching means Bhava is coming into the picture. After getting into the Bhava, what he is doing, we are using the plasticity system. With the plasticity system, what is the advantage? Whether it is in, see, for example, as per Lagna, on 2 planets are 7th Bhava, as per Parasara. As per Placides, one planet may be in 6th Bhava, another planet may be in 7th Bhava. So results also, accordingly, it will change. That's what he says. இப்ப நம்ம இத சூழ்ச்சிக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா பராசரர் இருக்கு, அதோட பிளாஸ்டரி சிஸ்டம் இருக்கு, நாடி காம்பினேஷன் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் கிரக பார்வைகளை வந்து பாவத்துக்கும் கிரகத்துக்கும் பாக்குற தான் இதுல ஹைலைட்டா இருக்கும். In the highlight of the SGK system, the Graha Drishti. See, we all know every planet has got the 7th aspect. But some planets have got the special aspect. Especially we are bothered about Saturn's aspect and Mars aspect. That is, will give the bad aspect. So the Drishti, Saturn's 3 and 10 and 7, that Drishti, where it falls actually in the Bhava, in which degree it falls, that we are giving importance in the SGK system. And then whether that planet in that Bhava, if it is posited within that range, that Saturn's or Mars, Drishti is there, no? Within that range is there or not. All these things, this SGK system will explain. ரெண்டாவது இதுல நாடியில வந்து நம்ம திசாபுத்திய வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணிருக்கோம். அது வந்து இன்னுமே ஹைலைட்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும். இது காலச்சக்கரத்தோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இன்னுமே நீங்க பலன்கள் வந்து டிஃபரெண்டா எடுக்க முடியும். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நான் இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்றேன். See here, when then slowly they introduced the Dasha Bhukti, because the progression, the BNN, usually people use the progression. That progression sometimes works very well, sometimes it won't work very well. The major progression and minor progression will be there for Guru, Rahu, Ketu, and Saturn. So this sometimes it will good, sometimes it will not be very good. So because of that, what happened? This Dasha Bhukti they had tried. This Dasha Bhukti, it worked very well. Because of the Dasha Bhukti and Gotchara, they are also combining Gotchara. Because it's working very well, they included into SGK system. Then apart from that, now recently they included Kalapurusha also. In the Kalapurusha அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? இப்ப காலபுருஷ தத்துவம் அப்படிங்கிறது எந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்தினாலும் 25% அதோட பேசிக். அதை வச்சுதான் நீங்க எந்த ஒரு பலனையும் நீங்க அதிகப்படுத்தலாம், கம்மி பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ். See, what is this is, I asked him, what is Kalapurusha? You are going on telling about Kalapurusha. What is Kalapurusha? He says, Kalapurusha without, see, Kalapurusha means, we all know, Kalapurusha chart is, first house is Mesha, second house is Rishabha, go on Meena, up to Meena, 12th house. So there, without any planets, if you tell your Lagna, then at least 25 to 40% we can tell the results. This Lagna means this will be the general, or what I can say is broad outline of that person's life. All, see, second, if they take for example, Rishabha Lagna means second house is Mithuna, then we can go on like that.
With that, every bhava, we can connect it and then tell generally what kind of life that native will have. That is what he says is 25 to 40% it will work. இது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? இப்ப இன்னைக்கும் கூட பார்த்தேன். ஒருத்தர் துலா லக்னம். அவருக்கு கன்னி ராசியிலிருந்து செவ்வாய் திசை ஸ்டார்ட் ஆகி 2 வருஷம் ஆச்சு. See, today also I have seen one person is a Tula Rashi, Tula Lagna. From that Mars, from the Kanni, that is 12th from Tula Lagna, it just started its Dasha. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அந்த கன்னி ராசியில இருந்து செவ்வாய் இருக்கு. அது லக்னத்துக்கு 12ன்னு நம்ம பார்ப்போம். அது காலபுருஷனுக்கு 6வது இடம் வருது. See, here, we know very well like, that Virgo is the 12th house from this Tula. But for Kalapurusha, from Mesha, if we take it, it's the 6th house. நான் அவர்ட்ட கேட்டேன், இந்த திசை ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஏதாவது மெடிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்திருக்குதான்னு கேட்டேன். அவர் ஆமா அப்படின்னாரு. Immediately I asked him, because when the Dasha started, immediately you had some medical expenses? He said yes. அப்போ நான் என்ன அப்ப சொல்றாரு, எனக்கு இந்த போன்ல இந்த திசை ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சில உதாரணங்கள் சொன்னார். So immediately he said, yes, sir. After the Dasha started, I got some bone, just spinal cord problem. And he has given some examples also. சொல்லிட்டு உடனே அவர் சொல்றாரு, சார் நான் இந்த திசை ஸ்டார்ட் ஆன உடனே நான் அருணா கயிறு சிவப்பு அருணா கயிறு நானும் செக் பண்ணியிருக்கேன். எப்பெல்லாம் நான் அது கழட்டிறேனோ அப்பெல்லாம் எனக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு. எப்பெல்லாம் அந்த கயிறை கட்டுறனோ அப்பெல்லாம் எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுது. இது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்குதுன்னு அவரே சொல்றாரு. See, himself, that client himself is telling, see, in Indian system, they will tie what is that, the thread-like thing under the belly, just what I can say is above the genitals, but below the belly, the thing. So that's called, in Tamil they call Arna Kairu. I do not know in North India you have got this kind of system. They will tie a thread-like thing. So what he said is, whenever I tie a red color thread around my waist, I'm getting into problem. அப்ப நான் சொன்னேன், கன்னி ராசிங்கிறது இடுப்பு குறிக்கும். நல்லா புரியுங்க. கன்னி ராசிங்கிறது இடுப்பு பகுதி குறிக்கும். அங்கிருந்து செவ்வாய் திசை நடக்குது. அது லக்னத்துக்கு 12, காலபுருஷனுக்கு 6. அது செவ்வாய்னா சிவப்பு. அப்ப இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் ஏரியால சிவப்பு கயிறு கட்டும் பொழுது லக்னத்தை துன்பம் பண்ணுது. அதை கழட்டிட்டா அவர் ரெக்கவர் ஆயிடுறாரு. அப்ப கயிறு கட்டாம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. See how simple it is. See, he said, whenever I tie a red thread around my waist, I'm getting some health problem. Immediately he said, yes, sir. That is from Lagna, 12th house. And Mars is posited there. From Kalapurusha Lagna, that is Mesha, it's a 6th house. 6th house is Rogasthana. 12th house is the hospital or for medical expenses. Because Roga means medical expenses will come. Because expenses area. So because of that, what he said is, whenever, see, that 6th house is also waist area. That belly area or stomach area is the 6th house. So Kalapurusha 6th house, whenever you tie red thread, that is Mars, you will get into a problem. So it is better to avoid this thread. So you don't wear this tie. This is a remedy. Actually, remedy means we are all thinking going to temple or going to yajna and other thing. See, that is also there. But when you get a simple remedy, simple. See, when you get a big, see, sometimes what will happen, if you get a cold, immediately we take a ordinary medicine, go to Crocin or cold act, we'll take it. And this is how, the simple remedy. When you get a big, very chronic disease only, we go to a doctor or we get a proper treatment and other thing. That's how the temple worships also. சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம்
இந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து பராசரர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம லக்னத்த வச்சுக்கிட்டு 12 கட்டங்கள்ல கிரகங்கள் இருந்து நம்ம பலன் சொல்லுவோம். அதுவும் ஓகே தான். பட் இந்த பிளாஸ்டரிஸ பயன்படுத்தும் பொழுது, இன்னுமே பாவங்களோட துல்லியத்தன்மை வர்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கான சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றோம். See here, what he says is, say Parasara means we are not bothered about Lagna degree and other things. The degree we will bother and planet degree we will bother to know the nakshatra and which pada it is there, where it goes to Navamsha or where it goes in a divisional chart. To that extent, we will bother. In some astrologers, they don't bother about divisional charts at all. With the D1 only, they will go and tell everything. So they don't bother Lagna degree only to know in which nakshatra it is posited. That's all. But what he says is Lagna degree and other planets degree are very important as on account of this planetary system, so that in which bhava that particular see depending that Lagna decides the bhava degrees. So in which bhava these planets are posited, then only we can give the accurate results. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் வந்து சிம்ம லக்னம் 1979ல பிறந்தவரு. அவருக்கு வந்து கும்பராசியில கேது இருந்துச்சு. See, one small example I'll tell you. Simha Lagna, 1979 born. In Kumbha, Ketu is there. That means Rahu is in Simha. கேது வந்து 11 டிகிரி இருக்கு. Ketu is in 11 degree. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, கேது திசை வர்றதுனால மனைவிய பாதிச்சிரும் அப்படின்ட்டு, நெறைய ஜோசியர்கிட்ட போயி, ஹோமங்கள், பூஜைகள்லாம் பண்றாரு. எல்லா பக்கம் போறாரு. பயந்துட்டே இருந்தாரு. கேது திசை பாதி ஆயும் அவங்க மிஸ்ஸஸ பாதிக்கல. அதுக்கு பதிலா தொழில் ரிலேட்டடாகவே பிரச்சனைகள குடுத்துட்டு இருந்தது. தொழில்ல பார்ட்னர்ஸ்ல வந்ததா? நான் சொல்லிர்றேன். இன்னும் அடுத்த பாயிண்ட் சொன்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட். So what he says is, see, one customer came to him. See, Simha Lagna, already we told you, Ketu in 7th house. So that customer, that native, was afraid because Ketu is in 7th house. So 7th means wife. So 7th Ketu is there. So when Ketu Dasha starts, my wife will get all health problem. To avoid that, he went to all astrologers and did lot of worships, went to temples, lot of yajnas. She did everything. But off of the Ketu Dasha, nothing happened to the wife. Instead of that, he has got a problem in his professional area. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு லக்னம் வந்து 16 டிகிரி இருக்குது. கேது இருக்கிறது 11 டிகிரி. அப்ப இந்த பிளாஸ்டரிஸ் மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா, கேது வந்து 6ஆம் பாவத்துல இருப்பாரு. 7ஆம் பாவத்துல இருக்க மாட்டாரு. அதனால மனைவி பாதிக்கல. 6ல இருக்கிறதுனால 2, 6, 10 அப்படிங்கிற வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள், தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்கள், வருமானம் அது எல்லாமே அந்த திசையில பாதிச்சது. See here, what he says is, Lagna is 14 degree, Ketu was posited in 11 degree. So because Lagna is 14 degree, that Ketu, because it posited in, even though from Lagna it's a 7th house, but Ketu posited in 11 degree. Because 11 degree, it didn't place the, I mean, it has not placed in 7th bhava. It was placed in 6th bhava. Because of 6th bhava, what had happened, it has not, the Ketu Dasha didn't affect wife. Instead of that, 2, 6, 10. 6th bhava means the train, 2, 6, 10. 2 is the money, 6 is the profession, 10 is the karmasthana. So 2, 6, 10 is the problem. He got all kinds of problem in 2, 6, 10. பாத்தீங்கன்னா, அவர்ட்ட கேட்டேன். இது வந்து நீங்க உன்னுடைய அண்ணாவுடையோ, இல்ல உங்க அக்காவோட சேர்ந்து, இல்ல அவங்க குடும்பத்துடன் சேர்ந்து, இல்ல உன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பிசினஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாஸ் ஆச்சான்னு கேட்டேன். ஆச்சரியமா சொன்னாரு. சார் என்னுடைய மூத்த அக்கா, அவங்க ஃபேமிலியோட போய் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னாரு. இது காலபுருஷனுடன் இணைச்சேன். அதுக்கான விளக்கத்தையும் சொன்னேன். Then I asked this gentleman whether you
did your business with elder siblings or friends and incurred loss during this Ketu Dasha? He was surprised. Immediately he said, yes, sir. I did business along with my elder sister. That is why I incurred, in that, when I was doing business with my elder sister, I incurred loss. How he got it? Because 6th power 2, 6, 10 already indicated as per planetary system. When Kalapurusha, it's the 11th house. Kumbha is 11th house from Mesha. So 11th means elder siblings. 11th means friends. So 2, 6, 10. So you would have done something professional area, elder siblings or friends. Here elder sister came. So the problem, he went into problem in Ketu Dasha. அப்ப ஒரு கிரகம் லக்னத்துக்கு 6ல இருக்குதுன்னு பார்க்காம, அது காலபுருஷனுக்கு எத்தனாவது வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லாஸ், அந்த ப்ராப்ளம் யார் யார் மூலியமாக வருதுங்கிறது வந்துரும். அது என்ன நட்சத்திரம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கான பொருட்கள், அதுக்கான இடம், லொகேஷன் இது எல்லாமே அங்க வந்து மேட்ச் ஆயிரும். Here, don't just see which Bhava. Don't stop. Go further. Add Kalapurusha. So immediately you'll get it. See, there also in the earlier case also we included Kalapurusha 6th house, 6 and 12. So waste area, then included Mars, red thread, 12th expenses, health expenses. All these things we got it. So same way here, 6th Bhava, 11th from Kalapurusha, 6th, 11, immediately we got the answer. So if you include the Kalapurusha, you will get lot of good results. That's what he says. இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காலகட்டங்கள்ல இந்த சம்பவம் நடக்கக்கூடிய அதே காலகட்டங்கள், அந்த கேது 6, 7 வருட காலங்கள் அவங்க மனைவி எந்த வகையிலுமே பாதிக்கல. பாதிச்சது எல்லாமே தொழிலு, சகோதரியோட சேர்ந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண பணங்கள், மென்மேலும் பணம் பண்ணிட்டு போட்டே இருந்தாங்க. லாஸ் ஆயிட்டே இருந்தது. சுக்கிரதசை வரும்பொழுது அவங்களை விட்டு இவரு வெளியில வந்துடுறாரு. See here, one more thing he said, I didn't mention that. He said, first, as per planetary system, which Bhava? Next, as per Kalapurusha, where? That also you connect. Then he says, you go, Ketu in which nakshatra? If you know the nakshatra, if we take the Nakshatra Karakathvas, then automatically you will see the nakshatra related things would have come to your house, or nakshatra related persons would have come into your contact to activate. So that is actually pre-message that cosmic is giving to you. Bhaiya, please be careful. This is going to happen to you. So that is why it will send that kind of thing. And next, that kind of persons will come and contact you. What he says is, with elder sister, he is going on investing and incurring lot of losses. After Ketu Dasha, Shukra Dasha started, then at that time, he came out of, as from that elder sister, he started his own, then the losses also stopped. இப்ப சில கிரக காம்பினேஷன்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருமே நெறைய பேர் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. சார் நாடில வந்து 1 மாசம், 2 மாசமெல்லாம் சில நேரங்கள்ல கிரக சேர்க்கை அப்படித்தான் இருக்கும். 10 நாள்ல அப்படித்தான் இருக்கும். இந்த 10 நாட்கள்ல பிறக்கிற குழந்தைகள்லாம் ஒரே மாரி தான் இருப்பாங்களா? அப்படின்னு நெறைய வாதங்கள் ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல என்னோட பண்ணியிருக்காங்க. Very good, beautiful. See, what he says is, BNN. See, every system has got a shortcoming. நான் என்ன சொன்னேன்னா, எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு குறைபாடு இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு. See, every system has got a shortcoming. See, in BNN, when he has adopted the BNN in the early stages, people argued with him. See, for example, Guru Saturn combination. Why Guru Saturn? We'll take Guru and Sun combination. It will be there for some period. See, that Sun is the fastest. See, comparing to Guru, Sun is the fastest one.
It will move away. But it will be there for some time. So here in BNN, we are not taking degrees. If it is in same house, we are thinking as a combination. What he says is lot of argument happened. See, the Guru Sun combination will be there for some time, and Guru Saturn combination will be there. Till Guru moves away, 1 year or 6 months or 7 months, it will be there. So the children born, who were born in this period, all those people will have the same fate. They asked him. இந்த உலகத்துல பிறக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பிஎன்என் அப்படிங்கிறது பொதுவான காம்பினேஷன். ஆனா அவங்க பிறக்கிற நேரத்தை பொறுத்து தான் அந்த காம்பினேஷன் காரகத்துவமா பாதிக்குதா, பிளாஸ்டரிஸ் பிரகாரம் பாவாதிபதியா பாதிக்கிறதா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்றதுதான் இந்த சூலு ஜிகே உடைய பிரச்சனை. Here, BNN is a basic combination for who are born in this world, because only Lagna will change according to your place, because of the sunrise and sunset. And this BNN, that planets combination all over the world is same. Even if he is in US or he is in Chennai or he is in Australia, that Graha combination will be the same. But here, after taking the Lagna, after taking the planetary system, whether it is affecting the Bhava or it is affecting the Graha combination, on account of Graha combination, to find it out where the problem lies. That is the SGK system. ஒருத்தர் வந்து துலா லக்னம், அவருக்கு வந்து சனி கேது சேர்க்க. See, one person, Tula Lagna, Sun and Ketu combination. சனி சேட்டன் கேது காம்பினேஷன். நான் என்ன சொல்லிட்டேன்? சன்னு சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. Sorry. I'm sorry. Saturn Ketu combination. இப்ப சேட்டன் கேது காம்பினேஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து தொழில் ரீதியான வகையில நிறைய இடைஞ்சல்களை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவங்கள தொழில்ல ரொம்ப கவனமா இருக்க சொல்லிட்டே இருப்போம். ஜெனரல் விதி அது. Generally, what we'll tell Saturn Ketu combination means you will have a lot of problems on account of professional area. இப்போ நீங்க வந்து சனி கேத்து பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. அப்ப அவர் வந்து சனி கேதுக்கு அஸ்ட்ராலஜரா இருக்கலாம், ரெண்டாவது வந்து வக்கீலா இருக்கலாம், மெடிக்கல் கெமிக்கல் இருக்கும் பொழுது பாதிப்பு கம்மி. ஆனா இவருக்கு பாருங்க துலா லக்னம், இந்த 4ஆம் அதிபதி துலா லக்னத்துக்கு 4வது வீடு மகரம், 5வது வீடு கும்பம், 2க்கு சனி அதிபதி. அவர் வாங்கி போட்ட இடங்கள் அத்தனையுமே வில்லங்கமா இருக்கு. சனி கேது பாருங்க, 4ஆம் அதிபதியா இருக்கக்கூடிய சனி இடத்தின் மூலியமா இன்வெஸ்ட் பண்ணது அத்தனையுமே கோர்ட் வழக்கில் இருக்கு. 5ஆம் அதிபதியான குழந்தை, இவருக்கு 2 பெண் குழந்தை, ஆண் வாரிசு இல்ல. முதல் குழந்தை கலப்பு திருமணம் பண்ணிருச்சு. இந்த 2 நாள் அவருக்கு மன உளைச்சல். ஆனா பிசினஸ்ல இருந்து வந்த வருமானங்கள் எங்கே கை வைக்கல. சனிக்கு அது தொழில கை வைக்கல. ஆதிபத்திய ரீதியாக பாதிச்சிருச்சு. அது என்ன தொழில் பண்றாரு? அவர் வந்து மீடியேட்டர். So what he says is the Sani Ketu, immediately if it is a BNN, immediately people will tell Sani Ketu combination is there. So some problem will be there for his professional area. Because Saturn is karma karaka, professional, karaka for profession. Ketu is always, unless that person does what I can say is, does a business in medicine, or if he is advocate, or if he is astrologer, no problem. Because Ketu Karakathvas, if you handle, that profession will be good. Otherwise, in the professional area, it will give a problem. That is the general assumption. But if you take the Bhava, that is a specialty of SGK system. If you take the Bhava, then the Saturn is Tula Lagna. Saturn is the lord of 4th house and 5th house. So in this, for this person, what had happened? 4th Bhava is the property.
Ketu is the dispute, court cases. What has happened? Because of Ketu, the fourth Bhava is getting afflicted. That means whatever the properties he has purchased, that properties were in dispute. Then fifth Bhava. Fifth Bhava means his children. He had 2 children, female children, no male child. So because of that, what had happened? That one girl child loved somebody out of caste and got married and went away. One because of the child, that is fifth Bhava. Another because of the fourth house, that is landed properties. He got into problem. So because of these 2 things, he had a mental disturbance. So first in the SGK system, whether the Graha is getting into problem or Bhava into getting into problem, that we are analyzing in the SGK system. Here Saturn is, even though Karaka for profession, Ketu's association didn't afflict the Saturn. That is, in his professional area, no problem at all. Yeah. So this is how in SGK system we are getting the correct, accurate results means first whether Bhava is getting afflicted or Graha combination on account of that Graha is getting afflicted. All these things we are seeing together. And the planetary system, we are seeing which Bhava it is, the 6th Bhava or 7th Bhava or 4th Bhava or 5th Bhava, so that immediately we can come to the conclusion what kind of problem is going to get into. அது மட்டும் இல்ல, இப்ப வரக்கூடிய கிளாஸ்ல 27 நட்சத்திரத்துக்கான மெட்டீரியல், 12 ராசிக்கான அடையாளங்கள், இது எல்லாமே கற்றுத்தரப்படும். இது எதுக்குன்னு கேட்டா, உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஈவென்ட் அப்ப இந்த லொகேஷன், இந்த அடையாளங்கள் எல்லாமே அந்த சம்பவத்துடன் மேட்ச் ஆயிடும். Very good, very good. See, what he says is, lot of people have been asking, that I want Nakshatra. Say, Nakshatra Karakathvas கொடுக்க போறீங்களா? நட்சத்திர காரகத்துவம் சொல்லிருங்க. See, we are going to give 27 Nakshatra Karakathvas and Bhavas. We are going to explain the Bhavas also. Because this is from basic to advanced. So, இது இப்ப கத்துட்டாங்கன்னா அவன் நல்லா ஜோசி சொல்ல முடியுமா? பேசிக்ல இருந்து உயர்நிலை வரைக்கும் வர்றதுனால கிளாஸ் முடிக்கிறப்பவே நிறைய சாட் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்களவே சொல்ல வைக்கலாம். See, what he says is still good, very good. Still what he says is, I asked him, sir, if you attend this class, whether anyone can read the horoscope or not. He says, from the basic to advanced, we are going, higher level we are going. When we are at the end of the class, we'll give the chart to them, let them analyze. And we'll, what I can say is I can guide them properly so that they will have the confidence of decoding a chart. That's what he is assuring. அதனால இது ரிலேட்டடா இன்னும் நாங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் சார்ட் எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோல கொடுக்குறோம். In our next videos, we are going to give a lot of other information about the class. ஒரு எப்ப கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்? ஆனா இது பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி சண்டே அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். பிப்ரவரி 14 16/2/2025. நீங்க 9 சொன்னீங்க, 9 இல்லையா? அது வந்து டெமோ கிளாஸ் இடையில சொன்னோம்ல. Okay. See, what he is going to do, he is going to start the actual class from the 14th, 16th. 16th. From the 16th onwards, the class is going to be started. So before that, we are going to give some demos and other thing, videos and other thing. 16th, we are going to start the class. 16th, எவ்வளவு class நடத்துவீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 கிளாஸ் வந்துருங்க. இடையில சில ரெக்கார்ட் வீடியோவும் வரும். See, nearly 25 classes will be there. Then afterwards, that Graha Karakathvas எப்படி தர போறீங்க? கிரக காரத்துவம், நட்சத்திர காரத்துவம்ல நம்ம ரெக்கார்ட் வீடியோ நியூவா ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அனுப்புவோம்.
The Graha Karakathvas, Nakshatra Karakathvas recorded videos you will get. கிளாஸ்ல எல்லாம் மத்தது எல்லாமே கிளாஸ்ல வந்துரும். Other things will come into the class. கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு 2 or 3 கிளாஸஸ் வந்து டவுட் கிளியரிங் கிளாஸும் ஒரு உங்களுக்கு இருக்கு மொத்தமா. After finishing the classes, if it is necessary, we will go for a doubt clearing classes also. ஓகே. யாராவது விருப்பம் இருக்கிறவங்க இதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. ஓகேங்க, ரொம்ப நன்றி. Anybody is interested, please contact me. You know my number 988-670-3941. You contact me immediately. You enroll. Definitely, you will be benefited. You will understand what is BNN, what is Parasara, what is Kalapurusha, what is Dasha Bhukthi, how to do the timing of event, or what is the planetary system, everything together. That is SGK system. Please join. We will wait for you. வணக்கங்க, நன்றி. வணக்கம்.